That's the problem here. I've got to stop pressing buttons on my control pad, that's pretty much the problem. Because as soon as I press down, forward, fucking load punch to do a light, the AI just is programmed to jump over. It doesn't matter what fucking button I press. Fuck the AI. Fuck this shit. Seriously. I think maybe for the home version they could make it human. Like, you have to develop your own software to counter this software. Just fuck. Seriously. Oh, that was fucking... Calls about to do a fucking jump kick. Fuck. Jump kick. Jump kick. Backward jump. Torpedo. Spear. Jump kick. Backward jump. Jump kick. Spear. Sweep. Sweep. Alright, that's it. Okay, I'm not gonna try and focus on this one. I'm gonna pick Kung Lao. And I'm just gonna stop talking and I'm just gonna fuck him up because this is fuck. Olha, adoraria bater carro, mas tenho mais lugares pra ir. O próximo programa que apareça é o filme Carrara Dourado lá dos anos 2000. Nesse filme, os protagonistas ganham o mapa da lendária cidade de ouro e acabam se escondendo com deuses dos habitantes locais ali da cidade. E precisam manter essa farsa, manter essa coisa enquanto eles lidam ali com a ganância. E com notas bem abaixo do esperado pra época, a gente foi que o filme tinha um cor muito profundo, bem feito para as crianças, não tão profundo demais para os adultos. No sentido de beleza visual, não compensa a falta da narrativa, né? Daquela narrativa mais sólida, um fracasso de bilheteria. O filme acabou sendo um verdadeiro filme pega o filme na época. E pra mim, esse filme passou por uma das maiores injustiças desse filme, que foi muito bonito. Boas letras, boas piadas, merecia muito mais reconhecimento. No! Alguma queixa? Here we go! Don't forget to subscribe. Mila Kirby. E o próximo filme dessa lista, merecidamente nessa posição, é Cada Um na Sua Casa de 2015. Nesse filme, um alienígena atrapalhado chamado O foge da sua própria espécie, acaba fazendo uma amizade improvável chamada Tip. Juntos eles viajam pelo planeta tentando encontrar a mãe dela e salvar o planeta de uma invasão alienígena. E com avaliações medianas, os críticos destacaram que o filme é visualmente muito vibrante, muito fofo, mas carente de originalidade. Não sei se foi de que a trama segue fórmulas batidas de amizade improváveis. Fucking hell, you deserve this, you prick. You killed me like 4 times, 4 continues, what a fucking joke. Get the fuck out of here. Oh no, I don't know how Raiden goes, I can't even remember. I think it's just gonna be torpedo spam fest from him. De acordo com nossos sites de críticas, os maiores sites do mundo. Já aproveita e diz aqui nos comentários se vocês concordam ou não com esse. E agora seguimos para a categoria de filmes medianos do estúdio, que não chegam a ser filmes ruins, mas bem esquecíveis e medíocres, para não dizer outra coisa. Em outro lugar aqui nós temos Ruby Gilmore, monstro adolescente de 2023. Uma adolescente tímida. You gotta get that fucking sweep time so perfectly. 1/2 of a fraction of a fucking second, either they'll... See? Do que dizem as lendas, são criaturas egocêntricas e perigosas. You've gotta fucking be godlike in this shit. Ele recicla muito de dramas adolescentes que já cansamos de ver. Fucking human being, Jesus Christ. Apesar de uma inversão criativa de papéis, entre craques em sereia, I'm not a programmed machine to fucking bem previsível demais e não encanta. Count, you know. E o próximo da lista, por incrível que pareça, é Madagascar, lá de 2005. I don't even know what I'm doing now. Animais mimados do zoológico de Nova York acabam naufragando na ilha de Madagascar, onde precisam aprender a sobreviver na selva enquanto eles lidam com um grupo de lembros festeiros liderados pelo rei Julian. Eu me remexo. Okay, Baraka, we'll see how Baraka goes. A crítica da época achou muito not really concerned, I just want to chop Raiden's head off with Baraka's fatality. Apesar de ser engraçado, if I can manage to do so. Profundidade emocional de outros sucessos da Being an asshole. Bom, eu sou suspeito a falar, já que eu tenho uma ligação nostálgica fortíssima com esse filme. Eu amo esse filme de versão até hoje, então claramente não vou concordar okay, can't duck posição. that. Sometimes you can. I think it depends on which character you are. E o próximo da lista é Shrek para sempre, lá de 2010. E cansado no I gotta get out of this corner, let's go, let's go. Pra poder viver um dia como come on, man, how did that miss? Ele acabou numa realidade alternativa, onde a sua Fiona precisa reconquistar tudo de novo antes que seu tempo acabe. E a recepção desse filme foi bem morna, tá galera? A
crítica sentiu que o filme ele foi muito subaproveitado, apostando numa trama que This is simplesmente insane, não man. acontece, já Seriously. que no final o filme volta tudo como era. A gente é meio que fica de trouxa o filme inteiro, né? Porque acabamos Sweet, conhecendo sweet personagens novos, throw. um universo novo que no final simplesmente Uppercut, é uppercut. jogado fora. Na minha Roundhouse opinião, duck. esse filme é muito Block, pior do que block. Shrek terceiro, tá? Não merecia estar nessa Roundhouse. posição por mim, é invertido nos filmes, mas de acordo com a crítica, esse filme Christ, é let me get bem one hit on assistível. you. Alright, there you go. Deu pra sacar? E a gente volta pra Madagascar de novo, com Madagascar 2, a grande escapada lá de 2001. E aqui os animais de Nova York ainda what's going on tentam here, voltar Ray? pra casa em um avião You slipping? improvisado, mas acabam caindo nas You've let me get a planícies few da hits África. on. Lá, Alex reencontra sua família biológica going e on? todo mundo descobre um Oh, pouco mais yep, sobre now suas you're origens ali. No geral, a crítica sentiu que essa Come sequência on. conseguiu superar o original, né? A animação, o humor, os especialistas Oh, elogiaram Taylor, there you bastante go. a expansão do universo e o desenvolvimento dos personagens secundários também, né? Standing Embora high alguns kicks, tenham achado roundhouse a kicks trama are very familiar do effective Alex um pouco on defeating the AI in this game. e o That's all próximo you da really lista é need to Tudo, do. de Okay? 2013. Sweeps. Um jardim comum obcecado All pela that sort of velocidade shit. ganha o poder da super Special moves are completely unnecessary unless it's a follow-up move like Sub-Zero's ground freeze after you are. Actually, I might use Sub-Zero. This is just bullshit. You know, Liu Kang's bicycle kick is a good round starter move. Embora a premissa lembre um pouco Like o if carro they- do Pixar, if you're a fighting execução Scorpion, técnica for é bem example, competente. O consenso foi de and he que does his é uma spear at the jornada start of bem the previsível, round, é um and you duck it, visualmente bem you just bonito, follow up with mas the, o consenso foi de que a jornada do personagem é bem bicycle previsível, mas visualmente ele é bem empolgante, tem cenas de corrida muito bonitas. and block all my fucking jump kicks now. E o próximo dessa lista é Spirit, o Corcel Indomável lá de 2002. Ambientado no Velho Oeste, o filme acompanha Spamming um Mustang those selvagem fucking que low luta pra manter punches. a sua liberdade em meio à expansão Oh my da God. fronteira americana, formando ali uma amizade Come on. complexa com um jovem indígena. E apesar dele ter sido bem recebido por sua incrível animação 2D, as animações The da época throwing- foram the divididas throwing that AI devido à pulls escolha off in this ousada de game não fazer os animais is fucked. falarem. Muitos Like, the críticos throwing is the elogiaram a worst. trilha sonora épica, mas sentiram You know what I uma mean? narrativa linear demais para os padrões das grandes animações 2D da Why época. did I do Agora, that? na minha opinião, é uma injustiça esse filme I tá just tão sat mal there telling you colocado before pra mim. that Sub-Zero's É um filme freeze muito never hits subestimado them, but I pela just did a crítica, merecia uma freeze. produção muito I maior don't desse know. vídeo. É um filme muito lindo. I guess there was some small glimmer of hope inside of Já me o that próximo the filme AI é would um just tão polêmico que foi rest Panda for half a 4, lá de second 2021. Aqui nesse let me filme, get a o hit in or protagonista something, precisa but um líder espiritual que vai not dar to paz be. no lugar da tartaruga Hulk. Ele precisa encontrar o sucessor do dragão guerreiro enquanto enfrenta a Vida Camaleoa, uma feiticeira capaz de conjurar vilões do passado e roubar as suas habilidades para si. Por incrível que pareça, as avaliações da crítica foram decentes para esse filme, mano, mas apontaram um cansaço nítido na forma. Walk into O it. consenso foi de que, embora a animação continue de alto nível, as cenas de luta sejam impecáveis, a ausência Fuck, I do wanna sangue rip furioso Kane off e o those roteiro mais chains in the simples background. tiraram boa Get him to parte help me out in do this emocional fight. dessa franquia. Agora, pra mim, mano, Gotta be some code where I can pick fucking Kintaro or some shit here. o filme mostrou uma trama completamente This fight is harder desnecessária, com essa than ideia Kintaro forçada de procurar um and novo Shao dragão Kahn. guerreiro, I'm já not que o Fu fucking ainda joking. era muito jovem, ele ainda estava em forma pra Kintaro and Shao Kahn have completamente bullshit desnecessário. methods you can use on them. E o próximo da lista é Trolls fucking 2, Raiden. lá de 2001. Most of the other Enquanto characters que don't. descobrem que existem outras tribos de trolls espalhadas pelo mundo, cada um dedicado a um gênero You have to musical rely on diferente. E quando a rainha do skill to rock beat them, decide but destruir todos os outros skill ritmos plays para que no apenas part in prevaleça Mortal o seu, Kombat 2 eles Arcade partem numa because, jornada ali para poder unir a música e you salvar know, todo mundo. you're A versing the recepção foi computer bem that just morna, counters com every especialistas single destacando move you que o do, filme é uma so explosão visual de doesn't cores e matter what you texturas, do. mas a mensagem sobre essa diversidade é entregue de uma maneira muito simplificada, né, mano? O consenso foi de que o filme funciona mais como um vídeo In Ultimate Mortal Kombat 3, I remember entreter as crianças com the muita AI energia. was pretty fucking brutal as well, like when you'd get up to the Próximo, os third Crudes, lá de or fourth 2013. character. Uma família pré-histórica que vive escondida numa But caverna after é losing a few forçada a times on explorar that o third or mundo, fourth né, character in totalmente Ultimate Mortal desconhecido Kombat pra 3, eles, cheio de criaturas the AI would fantásticas sort of, após um terremoto destruir o seu lar. sort of ease back a little bit. Muito mais inteligente que ajuda eles You nessa know, it would aventura. stop As análises da pulling crítica off foram throws, bastante positivas, mid-torpedoes, destacando it would que o filme stop consegue equilibrar countering muito bem o humor sweeps, it would físico stop, com a you mensagem know, tocante ducking sobre roundhouses medos e and following mudanças, up né? with O instant visual vibrante, a uppercuts, criatividade and it would do just let you design get a do few filme hits são in, muito elogiados pelos which was good, especialistas, but in entregando this um game, filme it's bem equilibrado, no, mais longe it is de just ser fucking marcante. relentless, okay? Doesn't care how many times it's fucking kicked your ass, just wants to kick it some more. A ser atingida por um meteorito no dia do seu casamento, What Suzy is that cresce até shit, atingir man? 15 Seriously. metros de altura. Ela é levada para uma instalação secreta do governo, onde se junta com um grupo de monstros improváveis para poder defender a Terra de uma hell.
invasão alienígena. E com notas Just needed to be an easy character like Kung Lao or something. Dos anos 50 com estilo de animação 3D Oh, na fuck, época. I don't No know. entanto, Who else muito is sentido que easy? o roteiro forçou demais na ação e esqueceu de dar mais Reptile. profundidade aos personagens secundários. Na minha opinião, esse é um dos meus filmes favoritos da DreamWorks e deixando de lado aí todo esse meu lado nostálgico. got that torpedo concordar que there, faltou I mean, the profundidade mesmo dos personagens. teleport Só que shit as esse well, filme which tem um is dos piores even vilões worse. de todos os tempos. O Galaxar é uma Not piada only has como the, vilão, you know, não dá can pra he levar a just sério. duck shit and whatever, but E o próximo da lista é can Os fucking Croods teleport if he Dois, wants uma to nova as era, well. lá de 2020. E agora, a família pré-histórica mais famosa do cinema encontra os Bimelhores, uma família muito mais evoluída que vive num paraíso tecnológico cercado por muros. O choque Stuck in the cultural corner. gera conflitos Yep. hilários, né, mano? Enquanto Once they've got you in the corner, the round's pretty much over. You've got no E a chance, recepção okay? superou as expectativas. So I'm just gonna have to accept this round as a afirmando que a loss. sequência Oh, consegue maybe ser he can ainda come mais back if he vibrante e keeps- engraçada do que o original. if Os bullshit críticos elogiaram o ritmo frenético e a introdução dos novos personagens que trouxeram fôlego extra aí pra dinâmica No, familiar. yep. So the AI just got pissed off then and thought I was doing too much damage to it. E assim nós fechamos a nossa Whatever. lista de filmes medianos desse estúdio, filmes que não são considerados ruins, mas tão Fucking longe de hell, serem how os is melhores over de half acordo of com my a life crítica gone already? Nothing especializada. happened. Jesus E agora entrando na categoria de filmes bons desse estúdio, a gente já abre a lista com Por Água Abaixo de 2006. Rod é um rato de estação que acaba sendo mandado por um cano descarga abaixo nos esgotos de Londres. Lá ele descobre uma metrópole inteira e precisa da ajuda da Rita, uma ratazana marinheira, para poder voltar de volta para sua casa enquanto eles fogem de um sapo mafioso. A Fuck, I recepção should've foi just bastante done a low positiva, kick os there. especialistas destacaram uma voz britânica afiada, uma criatividade técnica muito alta, já que pela primeira vez a DreamWorks entrava em parceria com a Ardman Animation para fazer uma fusão dos estilos de massinha com animação 3D. That's it. Ficou muito Fuck interessante. you. Pra mim, esse filme é bem legal de assistir até Oh, hoje, muito parecido por estar nessa Fuck. colocação. fucking do it. E o próximo é Megamente, lá de 2010. Após finalmente derrotar o seu arqui-inimigo Metroman, o vilão Megamente se vê numa crise existencial por não ter mais ninguém pra combater, mano. Ele decide criar um novo herói e uma das coisas What the acabam saindo fuck fora am I do supposed to controle, do? e essa criação decide Every se voltar move is contra fucking ele, se tornando counted. um vilão muito pior do que ele era. Com notas bem sólidas, a crítica elogiou bastante a forma como o filme desconstrói os clichês de super-heróis, embora na época tenha sido ofuscado por outros lançamentos como Enrolados, como Jesus Uma Volta Bonita. Christ. Os analistas destacaram It's um doing enredo okay. inteligente, uma Oh, animação shit, de I didn't mean to altíssimo pick nível, Kung Lao, but juntamente com a trilha sonora, maybe that's a blessing in abusando daquele bom e disguise. velho rock and roll de lei, né? Que deixava tudo That, mais descolado e That irado. down high kick move he's got in the air is a very good kick E o against próximo é Sem AI. Floresta, lá de 2006. O guaxinim trapaceiro Fuck. convence um grupo de I'm in animais the da corner. floresta Yep, a he's gonna throw invadir me. um novo condomínio suburbano para poder Jesus. roubar a comida I wanna dos do that. humanos. E o que começa com uma missão de sobrevivência No, he's acaba se not- tornando uma lição né, he's not sobre o perigo responding. do consumismo. E as análises foram bem favoráveis, No. apontando o filme como uma sátira social ácida disfarçada de animação infantil. Os críticos elogiaram o ritmo ágil e o elenco de personagens carismáticos, considerando Fuck, I'm uma out das of comédias ideas mais here. I don't know competentes what do to do. estúdio naquela época. Na 24ª posição, a origem dos Guardiões lá de 2012. Every move is getting counted. What the fuck am I Look at that shit. Figuras lendárias como o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente e Teleport in the fucking hat throw. What? para se tornar o guardião Oh, e man. proteger a inocência das crianças. Oh, man. A recepção da crítica foi bem positiva, né? Com muitos elogiando a escala épica da aventura e o visual Don't get me wrong, deslumbrante. I love No this entanto, game, esse you filme know, I've acabou spent sendo many, muito many menosprezado pelo público, times in the infelizmente, past era um dos playing mais it, but- esquecíveis da empresa, mesmo sendo muito bom. Fucking hell. The difficulty is just fucked. Na 23ª colocação temos you know, some Trolls, games de are 2016. very, very Aqui os difficult, Trolls, but eles são mostrados como as long as you have the skill to get through it, you know, you'll get through it, but there's no skill here. Pelos bards, It's sort of luck that the AI doesn't respond in some instances to attacks. recebido pelo seu entusiasmo visual, You know, like- texturas que parecem feitas de Okay, there we glitter. go. O consenso dos críticos So I was foi very que, lucky, I embora got lucky história there, you know, seja I did a few simples, jump a energia kicks contagiante e a while trilha Raiden sonora was produzida doing pelo lighting. Justin Timberlake So- entregaram exatamente o que o público Yeah, we mais jovem just- buscava numa animação feliz. Em 22º lugar, Madagascar 3, Os Procurados, lá de 2012. E ainda tentando voltar para Nova Baraka York, e Alex conducts e seus a amigos torpedo. cruzam a Europa e acabam se You, escondendo no Baraka circo is my itinerante new para man fugir da against implacável Raiden. Capitã Fidel do Boys. Eles se Uppercut, reinventam no. num espetáculo, Okay, descobrindo uma let's nova try again, paixão no. pela vida Mid-throw, circense. E por incrível uppercut. que pareça, os críticos aclamaram Uppercut, esse filme, mid-throw. considerando o melhor da I love it. trilogia, celebrando a direção psicodélica e o ritmo Raiden. frenético da Roundhouse, comédia. no. Eu particularmente achei esse filme mais fraco dos três filmes. Well, at ainda least it's prefiro good lá that o Baraka primeiro, can duck que é torpedoes. I bem mean, melhor.
tells you I'm mas going to tá be aí picking na every Madagascar time now 3, against no Raven. 22º lugar na posição de melhores filmes. Mais um dia jogado fora. Em 21º, As Aventuras de Peabody Sharma, de This is just 2014. bullshit, Sr. man. Peabody é o cão mais Not inteligente do even. mundo, cientista, vencedor this do shit. Nobel, que adotou um menino humano chamado Sharma. Yeah, Ele yeah, pega fuck pra usar a you. máquina I do was tempo gonna do cut you Peabody off, pra but impressionar uma sort of coleguinha. forgot how Eles to do that acabam fatality, criando Sam. um buraco no universo, crescendo Fucking correndo deserve pelas that. eras históricas pra poder consertar o presente. A crítica Should've recebeu o impaled filme him com in the bons olhos, fucking balls or destacando o something, equilíbrio I entre don't humor e inteligente e as lições de história. O consenso Alright, foi so de um here we filme go. bem Shang competente, Tsung's gonna equilibrado be pela more sua trama, bullshit porém, here, na minha especially if he opinião, é um filme torpedoes into muito Raiden, then I'm superestimado, com as fucked. notas altas demais para um filme bem esquecível, Can't uma história jump bem against fraquinha, nada Baraka or do that marcante. Em swiping. 20º lugar, A Whoa. Abominável, lá de 2019. Jesus Uma Christ. adolescente chamada Yi encontra you see um that? monstro Yeti no telhado The do seu AI prédio. Ela e seus amigos swept me embarcam juntos numa épica jornada para mid-sweep poder before levar I'd essa even criatura fell mágica to the lá pro ground. Monte They Everest followed para up with ele a finalmente throw. encontrar a sua How is that família humanly Yetis. E a possible? crítica elogiou esse filme pela It sua isn't. beleza visual e pela trilha sonora What the emocionante, especialmente as fuck, cenas man? envolvendo o violino da protagonista. Eu, particularmente, senti o filme bem datado, bem industrial, Looks já like I can apenas sort of seguindo jump de fórmulas with pré-moldadas Shang Tsung para safely. decente, mas sem nenhuma Doesn't really have any conexão. bullshit text that he can follow up with. There you go. E agora falando de uma das animações 2D mais no, he's lindas da talking história, to Baraka O again. Príncipe do Egito, lá em 1998. E nessa adaptação bíblica acompanhamos a vida de Moisés, que cresce como príncipe do Egito ao lado do seu irmão adotivo Ramsés. E ao descobrir sua verdadeira origem, Moisés é chamado por Deus para libertar o seu povo da escravidão, o que coloca os dois irmãos em There um we conflito go. pesado que muda toda a história. E Alright, aqui, so we're galera, on as our way avaliações now, foram up to históricas, Kintaro. com a crítica celebrando o That filme fight como uma with das Raiden, maiores Jesus e mais bonitas Christ, that was animações 2D bullshit. feitas à mão da história. Alright, so Aquela here it's cena just da água basically- virando sangue, além de ter um piso poético muito forte, é uma das I mean, cenas it de doesn't sangue work mais every single bonitas time, e mais but- bem animadas da história até Yeah, hoje. see, Na sometimes minha that opinião, shit é um filme sem happens. defeitos, é feito com muito amor, que mostra, But né, if o you quanto get a in Disney close enough batia to de do a frente jump de igual kick para igual com a immediately, Disney em animações like that. 2D na época. Okay. Pretty much won the Em fight, you know what I 18º lugar, mean? Os Caras Malvados. When you get in lá de close like that, it sort of 2022. triggers O Kintaro Jogo Mais to do a Criminosos, especialista em golpes, attack está or a prestes a taunt, enfrentar o seu whatever. maior desafio, que é se tornar You have to- cidadãos bonzinhos, Oh, tudo shit. bem. E sob a supervisão do professor Marmelada, toda essa gangue It's not really good in the corner, I don't think, but, que eles mudaram, porque eles planejam dar o maior roubo de suas carreiras. A recepção da crítica foi extremamente otimista, focando principalmente no shit. estilo visual Shit. utilizado, né, que mistura 2D com 3D. Fuck, I had Os it. críticos elogiaram bastante me o ritmo started, acelerado man. de There filmes you de go. assalto, Shit. considerando esse filme um verdadeiro respiro que a Grêmio estava passando na época, depois de uma sequência de filmes What am I ruins. doing? Em 17º lugar, As Aventuras do Capitão Cueca, o filme lá de 2017. Dois alunos do primário, criadores de histórias em taking a bit of quadrinhos, damage off me, I'm a bit hipnotizam o diretor lá concerned at de this lá da sua point, escola yeah. e convence ele de que ele é o Capitão Cueca, um super-herói entusiasta, mas sem nenhum superpoder de verdade. I'm Veste just gonna- apenas uma capa e um I cuecão. don't know, I might Por pick notas Raiden for these two surpreendentemente fights. altas, o longa foi Just as aclamado a por backup, capturar you know, if that perfeitamente o fails, I can just espírito do a anárquico e torpedo. infantil dos livros originais. O consenso da crítica foi de que o filme é uma celebração da criatividade, da But I think amizade, Baraka's usando diferentes like estilos de he's the animação best for this. para manter o ritmo sempre lá no ar. He's E got the agora, por best incrível que reach, pareça, or nós temos a whatever you trilogia wanna do call Kung Fu Panda em ordem decrescente, começando pelo Kung Fu Panda 3 lá de 2016. Com o Porém encontrando seu pai biológico e viajando para um santuário sometimes secreto that dos shit pandas, happens. no entanto ele precisa aprender a treinar the fuck is that shit, man? para derrotar You gotta be o Kali, careful o with guerreiro that, because sobrenatural que sometimes está varrendo a China, roubando it doesn't China, work todos and it os just mestres do Kung does Fu. a As blocking críticas foram bullshit. muito positivas, See when he stands there like that? encerrando, e na época ele agiu com um visual de cai do queixo, uma mensagem emocionante sobre identidade e tudo mais. Embora alguns tenham achado o produto menos impactante pelo genérico, né, a qualidade técnica e o humor continuam sendo impecáveis, um dos pontos mais fortes do filme. This is bullshit, man. Depois ainda eles vão com o Kung Fu Panda 2 lá de 2011. E aqui a gente continua acompanhando a vida do Maybe Panda, Sub-Zero, finalmente vivendo fuck seu poder whatever. como dragão It's all the pequeno. same. Ele precisa enfrentar um novo Just vilão doing fly chamado kicks, Lord really Here quick fucking fly Sabo kick da on him. China, com uma arma secreta Kintaro capaz pretty de much acabar defeat him. com o Kung Fu. E a crítica aqui foi amplamente favorável, muitos afirmando que essa sequência é superior ao terceiro filme da franquia, com certeza. Man, Jesus Christ, man. Not about Jesus. Escolhido para ser treinado pelo mestre
Shifu e pelos 5 Furiosos para proteger o Vale da Paz do terrível Tai Lung, um dos maiores vilões já criados pela DreamWorks até o momento. O Uno foi recebido com muito entusiasmo, sendo aclamado por revitalizar os grandes diferenciais do cinema de animação. Os especialistas elogiaram o experimento inteligente com cenas de lutas impecáveis e além de uma personagem que se tornou icônica. O filme apresenta uma linda mensagem sobre você acreditar que algo é especial Fucking para over ser this especial now, de seriously. verdade. I just don't E care para fechar a anymore. nossa lista de filmes bons, a gente encerra Orion e Superman de 2024. Orion até parece uma criança comum, mas ele vive paralisado pelos seus medos irracionais e o maior do próprio escuro da escuridão. Quando a personificação do escuro o visita, leva ele numa jornada noturna, Orion descobre que o desconhecido não é tão assustador quanto ele imagina. Fuck Com you. notas altíssimas, o Fucking filme foi asshole. celebrado por seu roteiro Take that fucking existencialista, spamming escrito por junk Charles Kaufman. shit. E eu, sinceramente, não consigo entender as notas tão altas desse filme, superando até mesmo o Kung Fu Panda que acabamos de mencionar agora há pouco. Pra mim, é um filme superestimado, com um dos piores finais de filmes de animações que eu já vi, cheios de furo de roteiro. Esse filme é realmente, pra mim, um desastre. Mas pra crítica, é um dos melhores filmes já feitos pela DreamWorks, né? Entendi. Just fucking E take agora it. finalmente chegamos aos melhores filmes desse estúdio de acordo com a crítica. Já vamos abrir a nossa lista com Gato de Botas de bullshit, 2011. Muito antes de conhecer o Shrek, Gato de Botas embarca numa aventura Do a épica tour or do something, melhor yeah, amigo give me some Raptidão fucking- e da habilidosa give me a equipe fucking patamança chance. para roubar a famosa Gansa dos Ovos de Ouro e limpar o seu nome ali na cidade que estava bem sujo. As análises foram muito positivas, elogiando o carisma do protagonista e a capacidade da DreamWorks de Fucking criar hell, I thought I had a belo solid spin-off strategy do here universo for de Shrek. defeating Sua estética Katara, but it própria, just né, appears inspirada em filmes de too much faroeste, foi um bullshit dos just mais occurring. celebrados e, na minha opinião, é de fato um dos filmes mais So if you can get competentes into e a- cheios de personalidade desse estúdio. Rhythm like Você é that. um cara caladão. Que tal eu chamar você de Totó? Em 11º lugar, Formiguinha Z de It's that problem when he 1998. gets me in the throw Z to é the uma corner. família operária com crises Got no room existenciais to que se fucking sente move. apenas mais uma peça insignificante dentro daquela colônia de milhões de formigas. Na tentativa hell. de impressionar a princesa, It's por quem ele se fucking apaixonou, ele troca de lugar com um amigo soldado, mas acaba descobrindo uma conspiração militar que ameaça toda a sua Oh, sociedade de Jesus, come on, formigas. torn or E a something. Give me recepção some. da crítica na época foi Give me some, there we extremamente go. alta, né? Muitos destacando que esse era um filme de animação mais voltado para adultos do que para crianças. Uma estética com cores mais desbotadas, mais lavadas, né? E a trama especial. A crítica elogiou o roteiro inteligente, as piadas, sátiras, né? Sobre o conformismo e a dublagem bem marcante, considerando ele uma estreia ousada para DreamWorks no mundo das animações 3D. Todo esse sistema me faz sentir insignificante. E agora no nosso top 10, em 10º lugar, Os Caras Malvados 2, lá de 2025. E após os eventos lá no primeiro filme, o Sr. Lobo e sua gangue estão tentando se ajustar à vida nova, como heróis, como seres bonzinhos, né? No entanto, eles são forçados a sair dessa aposentadoria do crime quando um novo grupo de vilões muito mais perigosos e tecnológicos começa a agir, desafiando tudo que eles já aprenderam sobre Seriously? redenção. E as críticas mantiveram o the nível desse fuck is filme lá this no shit? alto, com os especialistas celebrando o fato de que a To sequência não resort perdeu to o seu estilo spamming visual fly único e kicks original. and Consensual luring que o an filme enemy into the expande o corner to universo win. dos personagens de forma muito That's just- inteligente, mantendo o humor what is ágil nas that? cenas That's de ação, fucked, you que know? parecem mais This is coreografias so de dança. fucked. Look at this shit. Now he's blocking everything. Em nono lugar, Como Treinar Seu Dragão 3, lá de Just 2019. fucking Seu lance agora é fuck. o líder de Berk e o seu sonho de criar uma utopia onde dragões e humanos vivem em paz, né, está sendo ameaçada por mais um novo caçador implacável. Para salvar sua espécie, Banguela e o Soluço, eles precisam encontrar o lendário mundo escondido, enquanto Banguela acaba se descobrindo, ele acaba descobrindo seu primeiro grande amor, e ela é a fúria da luz. A crítica aclamou Just o filme staggered como back. um encerramento Staggered. I visual kicked him and I surpreendente e staggered. emocionalmente satisfatório para essa trilogia. Probably hit him too Os many jornalistas times. destacaram a maturidade da história e a coragem do roteiro em entregar aquele final agridoce, né, que respeita o crescimento dos personagens ao longo desses anos. Astrid tem razão. E em primeiro lugar, nós temos finalmente Shrek lá de 2001. Shrek é um novo solitário que vê sua paz invadida quando o maligno Lord Farquaad expulsa todas as criaturas do conto de fada para o seu pântano. E para recuperar ali a sua casa, o seu I don't know what pântano de I'm doing volta, now, ele seriously. precisa, junto do mundo, resgatar a princesa Fiona de um castelo vigiado por um dragão. E a
crítica na época ficou completamente em choque com esse Fuck filme. you. Shrek foi aclamado por sua sátira única dos filmes da Disney, né, Jesus usando de humor Christ. ácido, referências à Alright, cultura so pop Shao Kahn, e uma I think, is a lot desconstrução easier. brilhante dos I think clichês da once I Disney. die Foi o with primeiro Sub-Zero, vencedor do Oscar de I'll just animação pick Raiden da and spam história, torpedoes com on o him. filme que finalmente That's all you consolidou need to a do. trilha exclusiva de You can animação spam the de jump uma kick grande thing with maravilha. Shao Kahn as well, but it's a bit harder. E logo na sequência nós já temos Shrek 2, né, o de 2004, e após o Shrek e a Fiona se casarem, taunts, eles viajam he ao taunts a reino bit, tão distante para conhecer os Shao pais da Kahn's really Fiona. not that No entanto, difficult o to rei beat. Harold não fica nada With feliz em Raiden, ver that a is. sua filha casada ali com o ogro, né, com a ajuda da fada madrinha e do príncipe suppose I could encantado. just wait Eles for it tentam to taunt separar o something. casal. Muitos críticos consideraram essa uma das Problem is raras that sequências que superam o original, né, mano? one Isso kick foi porque takes o filme fucking a quarter of your expandiu o life universo away. de uma maneira muito inteligente, introduzindo personagens secundários que roubam a cena, né, como o gato de There's botas, no effect on além him. de ter elevado muito o nível da sátira dos contos de fada, que já era a marca registrada do Shrek. Tá, e o que eu falo pra essa galera? Em sexto lugar, temos o Como Treinar o Seu Dragão 2, lá de 2014. 5 anos depois que finalmente os humanos e os dragões selaram uma paz, né, mano, o Soluço e o Banguela, e eles exploram novos territórios, descobrem uma caverna insane. secreta que abriga centenas de is going on dragões here? selvagens e um novo misterioso domador de dragões, o Drago Sangue He's Preto. gonna kick me, E a yep. recepção aqui foi fenomenal. A crítica elogiou a coragem do filme em apresentar uma Alright, história I'm muito over mais this madura shit. do Let's que o end the primeiro game filme, right com now. sequências reais, cenas Raiden's com perdas torpedo. profundas, né, mano? O visual dos dragões também nas cenas de voo são muito elogiados. É o ápice da tecnologia da animação da época, que teve uma evolução gráfica muito notória em relação ao primeiro filme. Em quinto lugar, temos o Wallace e Gromit, a Batalha dos Vegetais, lá de 2005. O vetor As you can atrapalhado see, Wallace e o seu fiel there is inteligente absolutely cão Gromit no usaram um skill negócio de whatsoever controle de pragas in no completing this mercado game. pra poder não maltratar os coelhos que corner. estão ali comendo Oh. a plantação da galera. E com a Oh, chegada do concurso anual dos vegetais gigantes na cidade, eles I got a precisam little bit capturar uma cocky fera there, just went misteriosa que torpedo está crazy. devorando a plantação da galera à you noite. gotta remember when you're getting in the corner to jump over the other side. Coelho e lobisomem. A crítica se rendeu completamente ao charme desse filme, que foi o vencedor do Oscar de melhor animação na época, e o consenso da crítica destacou a genialidade do humor britânico, a atenção absurda aos detalhes do stop motion e com uma história bem Yeah, you gotta do that. Enfim, aí o auge do stop turning motion around, que podia nos jump entregar com a sua simplicidade na época. Sabia que você ia adorar. Em quarto lugar, temos Gato de Botas 2, o último pedido feel lá de the wrath 2022. balls. E após gastar 8 das suas 9 vidas, o Gato de Botas percebe que a morte tá Yep, you're literalmente gonna die, batendo this na is sua it. porta, tá literalmente na sua There we porta, go. mano. Pra recuperar suas vidas Okay. perdidas, ele parte de uma jornada So épica Raiden pela is your floresta Shao Kahn sombria defeating pra poder encontrar character. a tão sonhada estrela dos desejos, onde muitos assim como ele You can defeat him with the other characters, you know, but I'm absolutely over this right now, and I just could not give a fuck. Alright. Que lembra muito pinturas à mão. So by mais killing conhecida Shao na Kahn, época you can como unlock o an Aranha achievement, Verso you know, da finishing Bíblia. Mortal Kombat Os 2. críticos elogiaram a profundidade do roteiro. I've got all the temas bem achievements in this pesados, game. né, como ansiedade, Took me about a day. pânico, sem perder o senso de Except for aventura the e humor característico win da 200 franquia. battles achievement that took a little while. But both single player and E com multiplayer isso, battles não count to nada that, do so sucesso que foi Gato de Botas, eles seguiram nesse mesmo estilo de animação. Alright, let's say we finish him off with lightning. De 2024, ocupando a nossa There we go. terceira colocação. A Robo Rosa, That was the first time I actually used Raiden's naufraga lightning numa move ilha the whole desabitada por humanos. Para sobreviver, ela precisa se Alright, so adaptar there ao we ambiente go. hostil, né? Aprender a se That was a comunicar com Mortal os Kombat outros 2 animais da floresta playthrough. e acaba por adotar It's um possible filhote to de defeat ganso it. e desenvolver uma You're gonna get conexão que fucked desafia up, sua you're gonna have to programação continue, original, okay, que é um instinto paterno. it's definitely doable. It's fucking annoying. E a recepção para esse filme foi nada menos que Fantastic game, you know, I loved playing this back in the day, A 1992, crítica celebrou esse filme como uma whenever it came conquista out, visual e remember. emocional sem precedentes, comparando-o com There we clássicos have como it, o Raiden's Gigante de Ferro, ending. só que muito mais bonito visualmente Who falando. fucking O cares? consenso aqui Whatever. destaca que a animação game parece basically mais has uma no pintura story em anyway. movimento, uma narrativa poderosa sobre empatia Well, e a it did it, natureza. you know, the first couple of games, Mortal E Kombat em 1 and segundo 2, lugar, but temos a fuga then das they just sort of galinhas dos started anos going off the 2000, rails, you uma know, fazenda people were que getting lembra mais um resurrected, campo de concentração militar. characters As were being galinhas made vinham out of sob o comando da souls. megera da senhora Tweed, a Fucking- dona do galinheiro. I don't E a know. nossa what protagonista happened. Ginger lidera várias The tentativas newest Mortal frustradas Kombat, de Mortal fuga Kombat até 9, aparecer whatever, Rocky, you know, carro it's just a americano rehash voador of que this acaba story. caindo ali no galinheiro. So they've just got Basicamente, nothing elas left, precisam you know. aprender a voar se elas quiserem Mortal sair Kombat dali vs. antes DC que elas was sejam quite possibly the transformadas worst em Mortal corpos Kombat de game I've galinha. ever played in my entire life. Com certeza. That was E a crítica fucked, aqui foi okay? unânime em classificar o Joker filme como uma versus obra-prima do stop Sub-Zero. motion,
A crítica Batman destacou que o versus roteiro Raiden, afiado que parodia fucking grandes filmes da Segunda Guerra Captain Mundial, Crusade junto or com a Wonder técnica Woman impecável versus da Aardman Animation. Baraka, É man, um dos filmes de Jesus animações Christ, mais you bem know. avaliados da história, equilibrando o humor They've really gotta britânico do com uma something else, tensão or no ar que é de just roer let the as game unhas. go, Esse I filme é don't know. perfeito. Just let it go, because E em primeiríssimo lugar, de acordo they're com a just crítica, milking it. como o melhor filme da DreamWorks But já anyway, feito de that's it. todos os Okay, tempos, thanks for é watching. That was Como my Treinar Mortal o Seu Kombat Dragão, 2 lá de playthrough. 2010. I got a bit angry there, but you know, this game is fucked. Sulusso The é um AI is viking fucked. jovem franzino que vive numa And vila onde matar fuck dragões this. é um Goodbye. rito de passagem para você se tornar um verdadeiro homem. Mas tudo muda quando ele acidentalmente se aproxima do dragão mais raro e mais temido de todos os tempos, que é o Fúria da Noite. Em vez de matá-lo, Sulusso inicia ali uma amizade secreta entre eles que vai desafiar séculos de tradições e preconceito entre humanos e dragões. Tantarã, agora já era. Tá pensando que vai E aonde? como vocês podem ver, as notas confirmam que esse é um dos pilares do estúdio. A crítica celebrou a seriedade da trama, o design icônico do Banguela e principalmente as cenas de voo, que foram consideradas as mais imersivas já feitas das animações até hoje. Claro que outros filmes dessa franquia são bem mais bonitos visualmente, mas esse primeiro filme é o mais icônico de todos, trazendo uma história extremamente original que futuramente veio ser usada como inspiração para outros filmes, como até A Fera do Mar da Netflix, que é praticamente o mesmo enredo, né? Só muda ali que é dragões para criaturas marinhas. Sendo assim, Como Treinar o Seu Dragão é uma das melhores histórias de animações modernas já criadas pela DreamWorks. Por que será? Mas se você concorda com essa ordem de filmes de acordo com a crítica, diz suas opiniões aqui nos comentários, aproveita e clica nesses vídeos que estão aí na tela. Um deles é contando toda a história de origem da DreamWorks, o outro vídeo é sobre os melhores e os piores filmes de cada estúdio e eu fico te esperando por lá. Como sempre, aquele forte abraço do seu amigo Teles e até mais. Alright, hello everyone, it's Gstar321 here again, and today, as you can see, I'm playing Mortal Kombat 3. This is the arcade version, it came out back in 1995, a very long time ago. Now, I was actually looking through my library of Mortal Kombat videos the other day, and I noticed that this one was missing, and I thought to myself, why haven't I played this game yet? This is a key game in the series, it's one of the main games, and I haven't done it yet. Well, let me tell you guys, the reason is because Mortal Kombat 3, for me, is Ultimate Mortal Kombat 3. Ultimate Mortal Kombat 3 is everything this game should have been, okay? Mortal Kombat 3 here feels like a watered down version of Ultimate Mortal Kombat 3. So that's why I never played this game on my channel, but I thought, you know what, I'm gonna do it to, you know, just to go through all the games in the series and add it to my library of Mortal Kombat videos. What can I say about this game? Look, this is going back a fucking long time ago, alright? Back when, I mean, if you guys have watched my video of the Mortal Kombat 2 SNES playthrough, you'll know the Christmas story. Just to briefly go into it, I begged my parents, well, I wrote a letter to Santa, I should say, for a period of 3 years, asking for Mortal Kombat 2 and a Super Nintendo. I never got it. At the end of 3 years, I ended up getting a Sega Mega Drive with Sonic the Hedgehog. So it scarred me, I'm fucked up now, and basically that's all I wanted as a kid, a Super Nintendo and Mortal Kombat 2. I never got it, so I was deprived, and every single opportunity I had to play this game, to play Mortal Kombat 2, I did. Whenever I went to friends' houses, I played the game. I didn't speak to my friends, I didn't associate with the parents, nothing. I went straight to the Super Nintendo console, put Mortal Kombat 2 in, and played that fucker until I was dragged away, literally, by my parents when they came to pick me up. My
reason for existence back then was Mortal Kombat 2 on the Super Nintendo. Whenever I'd go to video game stores with my parents, I wouldn't even look at games. Because see, back then I had, this is before I even got the Sega Mega Drive, I had an Amiga 500 and an Amiga 600, and they were still selling games back then in the early 90s for it. So we'd go to the video game stores and have a look around. I wouldn't though, okay? But, you know, my family would sort of look at the Amiga games for sale. I would go straight to the display Super Nintendo console, which had Mortal Kombat 2 in it, and I'd stand there playing it for however long we were in the store for, 20 minutes, half an hour. I wasn't interested in anything else. This is no bullshit, okay? This is exactly what I did as a kid. I was fucking obsessed with Mortal Kombat 2. Why am I talking about Mortal Kombat 2? Well, this is leading into what I'm going to say. So, and you know, I actually, when I went to friends' houses to play Mortal Kombat 2, I'd verse them, and I'd get my fucking ass handed to me. I was so bad at the game. And looking back now, I can see why. It's because they had the game, okay? They had the Super Nintendo with Mortal Kombat 2. They could practice as long as they wanted. I barely got to play the game, you know, unless I went to video game stores, arcades, or their houses. So naturally, I was shit at the game. I never got to play it. I never practiced it. And it used to frustrate the hell out of me when I'd get kicked, when I'd get my ass kicked by my friends back then. It really burnt me, and I thought to myself, why am I so shit at this? But now, I know why, okay? It's because I never got to play it. Anyway, I then heard that Mortal Kombat 3 was being released. And I cannot even begin to tell you guys the level of excitement I had. It was unbelievable. It came out, and you know, honestly, Mortal Kombat 3 is a vague and almost forgotten memory in my mind. I can't even remember. The only things I can remember, I went to see, back then there was no internet. You couldn't just go online and open up YouTube and watch video footage of Mortal Kombat 3. I had to go to wherever video game stores. It was on display there. Let's see it on the time. We'd go to the video store and rent games on the Mega Drive. And I think I rented it straight up on Mega Drive. And oh no, sorry, I went to the arcades first and saw it. I watched someone playing it, and I was really impressed. It was great. The first thing I remember seeing was someone doing a Bowls fatality where he rips off the mask and he's got that freaky looking face. That scared the living shit out of me. And I had to go after that finished playing, and I chose Shang Tsung. I don't know why. And I think I got destroyed on the first fight. You know, naturally it's an arcade game, so I just wanted my coins. And it successfully did that. I took my coins and I walked away pissed off after having no money left. You know, I'm playing for like 20 seconds. It's terrible. But yeah, then I rented it for the Mega Drive, and I just remember the Mega Drive version being, you know, the ports, both, you know, the Mega Drive port and the Super Nintendo port are shit. I don't like them, okay? The sounds are all fucked up and the graphics aren't as crisp, but that's why I'm playing the arcade version here today. There's also PC versions of this game, by the way, which I have. I've only got the DOS version. There was a DOS version and the Windows version. I've got the DOS version, and it's pretty much arcade perfect, except for the graphics. The graphics are still great, but it's not as crisp as, you know, the arcade version, of course. I haven't played the Windows version, and there was also a PlayStation version as well, and I think that's pretty good in terms of the port being close to the arcade, okay? So yeah, they were my memories of Mortal Kombat 3. Vague and somewhat forgettable. I didn't really...
I spent a lot of time playing this. I remember I used to like playing as Sector and Cyrax. But see, the thing with this game that pissed me off the most was the fact that they didn't include any ninja characters. That was, I remember this being like the thing that used to burn me the most as a kid. Where was Sub-Zero? Okay, Sub-Zero's in the game, but he doesn't have his fucking mask on, okay? Disgusting. How can you put a ninja character in a Mortal Kombat game without their mask? That is completely unacceptable. I'm sorry. And yeah, where was Scorpion? Where's Reptile? Where's all the cool characters? Raiden wasn't in here. It just, I don't know. It was a strange direction for the series. But yeah, look, I liked it. And I played it for the Mega Drive. I used to rent it a fair bit and play it. Sector and Cyrax I always used to play as. There's Sector on the screen now. They were sort of like the replacement ninjas, so to speak, for me. When I played it back then as a kid, they were pretty cool. So yeah, I think I've raved on for quite a bit now, guys. Just before I get into the game, I'll just mention that the new features added to this game were combos, the run, move, mercy, and animalities. On the third round, when you kill your opponent, this has to be done on the third round, by the way, you can do mercy, and then that will give your opponent a bit of life back. If you kill them, then you can do an animality, so that was new in this game, and there were interactable stages, so you could uppercut your opponent through the roof on some stages. And I think the difficulty here, like on the arcade, I'm not sure, I think you can choose difficulty on the SNES and the other ports, Mega Drive and so on, but here on the arcade version, the difficulty is based on what tower you select, so it's like Novice, Warrior and Master. I'll be playing on the Master Tower. I owe it to myself to do so. And yeah, that's basically it. That's all I wanted to say, I think. So let's press start here and commence the playthrough of Mortal Kombat 3, the arcade version. So look at the characters. Okay, there's no ninjas. Split screen. Let's play! Yeah, I didn't really get much time to spend there because the game, you've only got like 20 seconds or so to choose your character, and I'm going to be playing on the Master Tower. I'm using Shiva straight off the bat because she's a character I don't really use too much. Fuck. That's a bad fucking start. Okay, there we go. Stage. Now it's bullshit, the AI, but it's not as brutal as I imagined. Okay. Yeah, like, it's not as bad as, say, Mortal Kombat Trilogy on very hard. Okay, God, let me just focus here. Hang on. Okay, I've lost the first fight. That's... Oh yeah, you've noticed that I've got Smoke here, by the way. I've unlocked him using there's a code, like when you lose and you don't continue, or I believe when you finish the game, you get an opportunity to enter a code, a big combat code. And if you enter it, Smoke is unlocked and he remains unlocked permanently. I'll show you guys how to do that at the end of this game, at the end of this playthrough. Look at that! It's... all the memories are coming flooding back right now, playing this it's not shit, but the AI is fucking shit. Running in and trying to start combos is virtually off limits as is standard. You know, no wonder why I couldn't do anything as a kid back in the arcades. Look at this. And it used to burn me so much because I thought I was so bad.
But now, I realised that it was just programmed this way so you couldn't fucking win. That's a really good combo with Shiva. That does a lot of damage. Okay, I'm gonna do her own melody. Look at that. You try and do the ground stomp. She jumps. Okay. Let's go, Sonya. Fuck, I'm doing my animality. Here we go. Yeah, so Shiva turns into a scorpion. It's a bit weird. Scorpion should have that, and he should be in this game. I don't really like doing this move to the AI because they always tend to... Oh god, that's right. AI Shiva loves spamming it. Yeah, whenever you press down up to do Shiva's... Oh, she got it first. They always move out of the way, basically. See? They run out of the way. They're programmed to do that. And then run straight back in and do a combo on you. Now there's one other aspect of this game, which is... When I started playing it the other day to get back into it, it actually really annoyed me, okay? And in Mortal Kombat 3, you can't jump in and start combos that way. Like if you jump in and do a high punch, and then press high punch again, it does nothing. So that's a big... That sucks. Okay, and I didn't even realise that until just the other day. Because I'm so used to playing Ultimate Mortal Kombat 3 and Mortal Kombat Trilogy. But yeah, I just didn't even know you couldn't jump in and start combos that way. So you've always got to run in and start a combo that way. So it makes fighting the AI even harder here. Oh god. Damn. Didn't get to see much of the Soul Chamber. That's my favourite stage in this game. Get out of here. I'll try and do Shiva's skin rip fatality. So see how the AI becomes a bit stupid after you defeat it? Once or twice. Okay. Oh. 2 or 3 seconds to do a fatality here. It is so short. It's absolutely... If you don't get it the first time, you might as well just put the controller down because you will not have enough time to give it a second attempt. It's ridiculous. Okay, good. I'm gonna do it to Sindel here. Love that damn combo. I'm doing it. I'm doing the skin rip fatality. Damn it. You shouldn't be allowed to uppercut your out of the Soul Chamber. It's a great stage. You should be forced to play. But you know, I can't help Fuck. Okay. It's not too bad. Like, believe it or not, the AI is not too bad. I mean, it's fucking atrocious. You can't really do anything, but see, I'm comparing it to Ultimate Kombat 3 and Trilogy. Like here, you can actually sometimes, even though it's very I mean, sometimes you can actually run in and do combos. For some reason, especially after you kill. See, look at that. I'm telling you guys, in Ultimate Mortal Kombat 3 and Mortal Kombat Trilogy, you will not be able to do that at all. AI is so... Oh, it's just so unforgiving, you know? It's like the game fucking hates you and wants you to die. It's just bullshit. Okay, so now Nightwolf's getting a little bit more aggressive. I got a force. Fucking
go! victory on the first round. Oh god. Come on. Give it to me, Nightwolf. Here we go. Yeah. Look at Nightwolf's mouth on the ground. It was like open so wide. Okay, I might I'm not really a fan of Shiva's second fatality, so I'm gonna die now and just play as Kano. Look at Sub-Zero. Where's the mask? You know, that... He's a really good character in this game, of course, because it's Sub-Zero, the freeze and the ice climb and all that, but... God, I was so disappointed that he didn't have the mask on back then. And it's still so disappointing now. He just looks like a typical generic character. Just like Striker or Kano or Liu Kang, just another one of the other guys. Let's go Kano. And I'm going to use a bit of Cyrax as well. Bell Tower, this is a great stage. Oh, okay. That was deceiving. Okay. I love Kano's fatalities in this game. The fatalities in this game are actually, they're really good. You know, compared to some of the garbage in Ultimate Mortal Kombat 3 and Trilogy where they were just, you could tell they were really scraping for time to get some of those fatalities out. Like, if you remember, I think it's Rain, one of Rain's fatalities where he uppercuts them and like they go flying up and then they come back down, upside down with all the body parts realigned. It's just terrible. Oh, I missed. Shit. Okay, oh god. Get me out of this Okay, he's blocking the cannonball a lot. Would have been worth it if you did the stage fatality, because I'm not going to do it. I'm going to do one of Kano's fatalities on Sub-Zero. I love this stage as well. Temple is another great stage. Grab him. That's such a... I hate this move. Yeah. I don't like that move. It's the only thing I hate about Kano in this game. Otherwise, I think he's a great character here. I didn't really give a shit about him in MK1, but here, I like him. Oh, fuck, I'm dead. Yep. I think it's just the way he looks here. He's got some good combos, really nice fatalities. Great animality. Not my favourite animality, but Cyrax is my favourite in this game. I'll show you that later, guys. But this is a great one. Gotcha. My kick, yes, okay. Well, I might actually do his animality if I win this round. Get away. Oh! Might just spam. Oh no! No! He's getting smart. Kano is a bad character to use in terms of fighting the AI here. He doesn't have any moves you can sort of like spam and abuse. Like, I'm guessing with Sub-Zero you can spam his ice clone. I mean, you can do a bit of cannonball spamming if you get lucky, but
I'm just gonna... Lightning fucking fast reflexes. Okay, I might have to pick Cyrax to defeat Sub-Zero here because this isn't going too well. Yep, run in, throw. Oh, okay, got lucky. Oh no! Fucking hell! Look at this shit. Fuck. Okay, I'm gonna give it one more go. Go! And then if I can't beat him as Kano... Are we even halfway through the tower yet? What's going on here? Come on. Okay, maybe if I block the slide then... Yeah, here we go, I found something. Do that. Okay, now we are... Go! Good. Alright, I want to do his animality, so I'm just going to let Sub-Zero kill me. Even though I should really... just kill him, but yeah, I'm gonna... I think I've found out a way to beat him now. The slide, going for that little combo, starting with high kick. Okay, let's go. Yep, good. Those throw. Okay. Here, let's go. Here we go. I love this one. A giant spider. Hey! But it'd be cool if they turned red and might explode as well. Signifying venom. But that's fine. Okay, Striker. Striker was one of the most overpowered characters in Ultimate Mortal Kombat 3. Because they gave him... Fuck, straight through the roof. They gave him the gun move in that game. He doesn't have it here for regular Mortal Kombat 3. So he's not as powerful here. But yeah, he certainly is for Ultimate Mortal Kombat 3 and Trilogy. Oh no! Here we go Ooh. again! Oh yeah. That's a pretty boring fatality actually. I prefer his other one where he straps the bomb to you. And jumps away and you explode. Okay, I just want to show you guys Kano's one of his fatalities and then that's it. I'm done. Go! Kano, because he's, like I said, he's not that good for defeating the AI, but I'm just sort of trying to use characters here that I don't normally use in other playthroughs. I think I've used Kano a little bit, but yeah, I mean, I could just go the traditional route, play as Sub-Zero and spam Oh no! but just want to mix it up here, so I'm playing as Shiva, Kano, and Cyrax.
fun. I don't know what it is. Just the fatalities in this game are. I really like them. You know, it's not as. Yeah, I'm just gonna die here on Jax. It's this game as a whole is not as colourful looking as Mortal Kombat 2 was, but it's certainly got that nitty-gritty, dark vibe to it. The music is fantastic, especially on some of the stages. Soul Chain is probably my favourite. Temple is great as well. Go Jax, kill me. That's it. Okay, so now we'll go Cyrax. Basically, what am I going to do? Net spam. It's still not completely foolproof, but it's better than Kano. I find that you can get them with the net when they're close to you and they're about to attack you. Yeah, like that, see? Good. Wins. Round 2. Fight. Fah! Lots and lots of blocking going on. Awesome, got him with the bomb. Get in the bomb. Oh no! See how when you try and sweep it, you jump away? That's really annoying. I can't. Oh no! Wow. Okay, you got a flawless victory on me. That was fucking incredible. I really like Cyrax's fatalities in this game. Animality. Cyrax's animality in this game is my favourite in the whole game. See how I was quite close to him that time? The net worked, see? Here we go That's how you again! do it. And yeah, we're staying on the Soul Chamber stage. Awesome. Fight. Let's go! Finish him. Here we go. Love this one. Oh, that's a great fatality. Flawless victory. You know, the modern equivalent is probably Kenchi's in Mortal Kombat X. Okay, Liu Kang's quite easy to defeat here because he keeps spamming the damn bicycle kick all the time. And all you do is block it. You just might not even need to worry about that. Just kill him normally here. It's going over the top of me anyway. I'm just gonna let him kill me because I want to show you guys Cyrax's animality. It is my favourite. I love it. They started getting a bit out of control. You know, same with the fatalities, like I said. They started really getting out of control with this stuff in Ultimate Mortal Kombat 3 and Trilogy. Like, for example, Reptile turns into a fucking baboon and just chases the opponent off screen. His animality. You know, it's just disgraceful. Okay. Get away. Ah, okay. Here we go. Jaws. That's awesome. I love that animality. That's fantastic. Okay, Cabal. I feel like doing... Okay, Cabal is probably... Yep. the easiest AI opponent to defeat. Because, I mean, effectively you can just
crouch block, and he'll do that a lot of the time. And that's it, you just go in for a combo straight after it. Okay, see how easy it is? That's it, that's all you do. I mean, the only threat, I guess, is if he runs and doesn't throw, but it's pretty rare, he doesn't do it too often. Fuck it. Now, actually, when you're fighting Cabal, just be mindful that when you block his dash move, you can't go in for an uppercut after it, okay? It doesn't work in this game for some reason. It's like your uppercut comes out way too slow, and he just goes in for a combo or whatever he throws you. So you're not quick enough to respond with an uppercut after you block his dash move. You have to do a combo. Just be mindful of that. Learned that the hard way. Okay, Shang Tsung is going to be a bit of a bitch, I presume, here. Christ. I like, Cyrax has a ridiculous friendship, but in order to do the friendships abilities in this game, and I've confirmed it is true, you are not allowed to block throughout the whole match. So tell me how that's possible fighting the AI on the Master Tower. You can't, it's ridiculous. So I might just show it in the video. Yep, why not? We'll do it again. Self-destruct. Love it. Ah, shit. It's Motaro. Now, I can usually defeat him with Shiva most of the time, but I'm not sure if I'll be able to do it with Cyrax here. I'll try. Very, very aggressive Motaro in Mortal Kombat 3 compared to Ultimate Mortal Kombat 3 and Trilogy, I find. Fuck, in the corner too, that's where you want to get him, because he doesn't know what to do in the corner, he freaks out. Oh! I got really lucky there. He always likes to open the match with a sweep. They're so dangerous, those fireballs. Damn! See how I went to hit him and then it missed? That's really annoying. I'm gonna try that again with Cyrax. I think I can do it with him. Fuck, okay, if I fail this one, I'm just hitting Shiva. What the hell? He can just interrupt your combo? What the hell is that? See how it misses? What is that? Tell me. That better not be a glitch. Do I just have to wait? Is there like a cooldown after he jumps? That must be what it is. That's got so much written. Nah, that's it. I'm done. See him backing away into the corner? What the hell's going on? Why is he fighting? Oh!
That's just such a great combo Shiva has. What? Such look at the damage. Here we go Even to again. Motaro. Look at the damage. It's just fantastic. Maybe it's because she's sort of like a boss almost herself. A Shokin, is that what they call it? Pentagon. Motaro are. Wow. How quickly the okay, he wasn't happy about that first round. Back off, Motaro. One fly kick. Oh, jeez, okay. Got it. Okay, so this is easy. All you do is... That's right, up Shao Kahn. Duck, wait for the airborne shoulder barge, uppercut, run in, combo, rinse and repeat. This will be done on the first attempt, guys. I'm 120% certain of that. Yep. That's it. There we go. See, told you. I'm very confident in that fight. See, in Ultimate Mortal Kombat 3, I mean, you can still do it here, but you just got to be careful. You can get a bit too out of control with the side shoulder barges, and if he does that, you know, you might as well just put the controller down. I mean, he's done it to me like 6 or 7 times in a row before, and I've just died. He started the round off doing it, and that's all he did. Okay, while Shiva serves the master on Earth, her race of Shokin are being punished on the outworld. Khan now favours Motaro's race of Centaurs in defeating the Shokin. After learning of these events, Shiva turns on her master. She defeats Motaro and in a rage brings down Khan in freeing the Earth. She also frees the outworld. She then returns home and works to restore the pride and respect of her race. What a boring ending. Who cares? You have proven to be the supreme Mortal Kombat warrior. The Elder Gods now sit on your world to grant you eternal power. More combat, Fall of 95. So yeah, I think that's alluring to Ultimate Mortal Kombat 3, released later, 1995, later that year. So that's it, guys. That is the end of my playthrough of Mortal Kombat 3. Overall, it's a largely forgotten Mortal Kombat game for me because, see, in my eyes, this is how it goes. It goes Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Ultimate Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3 is skipped because everything you see in this game here, characters, stages, music, fatalities, everything in this game is in Ultimate Mortal Kombat 3 and more. There's more in Ultimate Mortal Kombat 3. You can play as Scorpion, Reptile, and so on. You know, new fatalities for them and animalities and so on. It's just much better. You can jump in and start combos with High Punch or yeah, with
we go again! Victor! Oh no! Oh yeah! Homem-Aranha, hein? Primeiros momentos do filme. Cai na net. Nós temos as páginas de roteiro. 5 páginas. Mas tem algo muito interessante, porque não é só o roteiro. É o roteiro com algumas anotações, com observações da equipe, tanto do diretor quanto dos produtores, dando ideias, comentando cenas. É realmente algo muito divertido e que eu nunca tinha visto. Esse tipo de vazamento, proposital ou não, mas sabemos que o Novo Dia está rompendo barreiras e trazendo coisas diferentes para a divulgação de um filme. A gente teve pela primeira vez um vazamento de set oficial, agora, pelo que está aparecendo, nós tivemos um vazamento de roteiro oficial também. Bom, o que conta esses 5 primeiras páginas, que geralmente na contabilidade de um roteiro significam 5 minutos de filme? Não é muito além do que a gente como se fosse um trailer estendido. Tem algumas informações importantes, algumas coisas que estariam até desenvolver mas basicamente o pai vive a sua vida e vigiando a net falando sobre essa decisão conversando com ela, a pessoa que receberia essa carta, e aí ele fala isso tudo. Às vezes o Mario se triste, exatamente a reação que tem dele. E aí mostra onde ele está vivendo, como ele está vivendo. E aí alguns apontamentos interessantes é que ele está vivendo uma vida só do Homem-Aranha, o apartamento dele não tem nada, além de coisas úteis ao Homem-Aranha. Ele tem computador, tem discussões, e ele desenvolveu também tecnologias para poder ajudar o Homem-Aranha. Não é muito claro como o Peter Parker está ganhando dinheiro. Como o Homem-Aranha, no caso, está recebendo dinheiro. Não sei, a capacidade de um chefe, sei lá, foi explicado nesse vídeo de roteiro como que ele está ganhando isso. Mas toda hora uma anotação, olha, isso tem que ser empatia, cara, não está fazendo dinheiro. Por exemplo, mostra que ele tem lá a inteligência artificial, da UV, que é artificial, que ajuda o pai a fazer checagem,
próprios do Homem-Aranha. Ele não tá integrado no traje. O Homem-Aranha, então, tem uma inteligência artificial. Ele também que não tem. O Homem-Aranha faz seus próprios disparadores. Aparece ele montando os disparadores, montando os carros de teia. Isso também é feito por você quando você para fazer aquilo. Mas os carregadores são enormes, são cômodos. Também aparece uma cena aí, um salto temporal de 9 meses, o que dá a entender que se passa 5 anos depois, se passa 9 meses depois, mas tem um twist, eu vou falar no começo do vídeo. Então ele começa a falar sobre a carta, mas acontece uma emergência, ele tem que ser Homem-Aranha, então ele parte como Homem-Aranha. Passa esse tempo, 9 meses, e a gente vê novamente o apartamento dele, e ele tá vivendo uma vida desregrada, não saudável. E ele sente dor de cabeça. Já tem a população que ele tá sofrendo, o que vai acontecer. Ele vai sofrer mudanças, efeitos do estresse, e aí deve estar comendo mal, ele só com dor de cabeça, mas ele não tem tempo para isso, porque ele precisa ser o Homem-Aranha de novo. Um outro comentário interessante que tem ali, ele faz o próprio traje, mas ele não costura o próprio traje. Ele tem uma impressora 3D que faz o traje para ele. E mais uma vez a anotação. Essa impressora 3D com esteroides tem que ser compatível com o menino gênio, mas que tem recursos limitados. Igual ele pegar videocassete usado lá no começo de Guerra Civil. Eles têm essa preocupação o tempo todo. Não pode ser uma coisa cara, mas tem que ser genial. Porque o trabalho é o menino gênio. Eu adoraria que ele tivesse eu adoraria que ele tivesse uma produção que não mas que ajuda para as coisas, esse controle de freelance, o garoto que chega com as fotos da vida do Clarim, do João de Leite, talvez do Rob Fox, ele pode ver essas fotos também, porque seria o tamanho dessas fotos aqui para inteirinho. Só, e aí ele consegue ali sendo freelancer, ajudar a freelancer na época, né? Ele é aquele bico. Esse bico aí faz informal, essa informalidade e precariedade do fotógrafo, ele consegue já que ele vai em relação ao sofá, uma decoração para casa, mas ele faz um pouco isso funcionava nos quadrinhos, funcionava lá na década de 60, né? Aqui hoje em dia, o cara vai Homem-Aranha tudo remendado, fica legal. Então acho que fizeram essa licença. Sai um traje de tecnologia zerado. Ainda é tecido. Inclusive, há uma mensagem no roteiro que precisa aparecer para finalizar com a montagem. E aí que eu acho que é um grande salto. Porque nessa parte aqui, parece que as texturas dele olhando aí no celular, eles querem que seja um celular real. Tá olhando no celular, e aí ele tá começa a ter e entra a montagem. Ele tem técnico chamado polícia, ele salta e sai pela cidade e aí começa uma montagem. E aí que aparece aquela cena que ele tá detonando o bumerangue, ele tá detonando o tarântula, essa
cenas entram nesse momento. E aí, passa então isso é uma parte importante que o filme pode ser a partir de 5 anos. Pode ser verdade. Só não precisa ser 5 anos passados. Pode ter esse salto de 9 meses e depois esse salto de mais 4 anos que se resolve. E esse foi mais um vídeo do canal. Tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda do vídeo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não se esqueça de dar um like, comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado. Esse vídeo, obviamente, é especial pra mim, lógico, é especial pra todos os brasileiros. Se você é um jovem adulto, como eu sou um jovem adulto, sou só um jovem, né? Que cresceu no Brasil ali nos anos 2000, Super Choque não era só mais um desenho, era o desenho, concorda? A gente tá falando aqui de um sonho realizado pra todos os nerds brasileiros. É algo que parecia impossível. Por quê? Porque o Super Choque desapareceu da mídia, na verdade. A maioria das pessoas não sabe o motivo disso, eu vou explicar nesse vídeo. Eu também tô muito empolgado pra gente conversar sobre essa história, sobre essa notícia. Vamos lá, galera, vamos lá. Você tem lá entre 25, 35 anos, 20, 35 anos, que nem eu, né? Você cresceu com isso aí. Abertura, abertura de Super Choque. Eu vou lembrar aquela melodia. Mesmo sem inglês, cara, a gente inventava ali pra dar eu aprendi Embromation com essa letra, pô, era bom pra caramba. Tipo, era uma pegada que o BR Mads identificava pra caramba. Super Choque, casca grossa, voando em tampa de bueiro. Pô, parecia um BR, né, cara? Seria prancha do médico, pão de bueiro. Talvez sejam pessoas com poderes elétricos mais irados na TV. Eu diria
sistema. Mas o que fazia o Super Choque ser tão especial? Não era só